Vanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitang Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I don't know if you want first to say some words to introduce the speaker, or I should just begin. Вы хотите представиться или мне начинать? Я не знаю, как Махарадж посчитает нужным. Может рассказать о As себе. you wish, maybe you would like to say a few words about yourself. Oh, okay. I will do that, but the usual etiquette would be that someone else introduces the speaker. But all right. Я сделаю так, но по этикету желательно было бы, что кто-то другой представил спикера. Велина, would you like to do? Велина, хочешь сделать? Включи микрофон. Да, дай Бог, Кришна даст слова. Кришна Кшетра, Свами Махарадж, ученик его божественной милости Шрилы Прабхупады. Он очень ученый человек, у него есть труды о панчаратрике, о том, как в Индии защищают коров, о культуре этой. Krishna Kshatra is a very learned man. He's a disciple of Srila Prabhupada, and he has a lot of books. No need to translate into English for me. Sorry? No, that's all right. Еще могу сказать, что Кришна Кшетра Свами Махарадж присоединился к движению сознания Кришны в ранней молодости и получил посвящение Шрилы Прабхупады и многие годы служил божествам Симхачалам, Господу Шри Нрисимхадеву. Я продолжаю, да, что-то еще скажу, что очень много Махарадж путешествует по всему миру, постоянно находится в паломничестве,
и дает лекции в университетах, и также в разных ятрах. Это и Европа, и Азия. И я очень счастлива, что здесь мне есть возможность такая сказать об этом. Примите мои поклоны, пожалуйста. Хари Кришна. Ну, также он инициирующий Дикша Гуру надо добавить, да? Да. Спасибо. Okay. We're very happy to greet you. Yes. Thank you, Evelina. Evelina told us everything, a lot about interesting things about you. Thank you. Okay, thank you. So we can begin with Shrimad Bhagavatam chanting. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Vandreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki. As I understand, we are reading from third canto, Shrimad Bhagavatam, Третья песня, Шримад Бхагаватам, chapter 12, and it 12 глава. is verse number 30. Is that correct? 30 стих. Это так? Yes. That's it. Yes. Okay, good. Let me arrange my screen a little bit here. Whoops, that's not it. Okay. Where was it? Okay. All right, so the verse is Naitat purva kritam tvat ye nakarishanti chapare yastvang duhitaram gache anigrihyanggajam prabhu. Perhaps if you could go ahead and translate, let's say just the translation and the purport. Is that all right? Okay. Shall I just translate the actual verse and the purport in Exactly. Russian? Yes, Mhm. if you could, please. Отец, то, что ты намерен совершить, не позволяли себе ни другие брамы, ни ты сам в предыдущей калпы, никто не осмелится на это в будущем. Ты самое могущественное существо во всей Вселенной. Как тебе могло прийти в голову мысль владеть собственной дочерью, и почему ты не сумел подавить в себе это желание? Господь Брахма занимает во Вселенной самое высокое положение. Из этого стиха следует, что существует много Брахм и много других вселенных, помимо той, в которой находимся мы. Тот, кто занимает столь высокий пост, должен вести себя безукоризненно, потому что на него равняются все остальные живые существа. Брахме, как самому благочестивому и духовно возвышенному живому существу, доверен пост, который в иерархии Вселенной находится лишь на ступень ниже положения, занимаемого верховной личностью Бога. That's it. Thank you. Done. Okay. Here the devas, the demigods, are speaking to Lord Brahma to advise him. Полубоги разговаривают с Брамой и советуют ему. Lord Brahma is in what we might say is an embarrassing situation. Брахма в очень таком постыдной сейчас ситуации. And
this is within the context of a description of his process of creation. He's populating the universe. Он сейчас в процессе населения Вселенной. And it's mentioned that he has, as a daughter, the personality of speech, vach. Упоминается о том, что одной из его дочерей является речь, Rich. спич, And- речь. Rich. And being his daughter, Будучи его дочерью, it would certainly be improper for a father to be having sexual engagement with his daughter. естественно, если она его дочь, было бы очень недостойно для отца иметь сексуальное притяжение к своей дочери. And this is, of course, understood by the Конечно, это понятно. maybe you can a little bit wait before translating. I can finish sentences. So this is understood by the demigods, and they want to urge the Lord of the demigods to desist from this engagement with his daughter. Полубоги это все понимают, и они хотят предупредить Господа, всех своего господина, всех полубогов, для того, чтобы он устоял против вот этого сексуального притяжения к своей дочери. So we can imagine how urgent they are feeling, the demigods, to stop Lord Brahma from doing something that he will regret. Мы можем при себе представить чувства полубогов, когда они пытаются предупредить Господа Браму о том, чтобы он впоследствии, чтобы не делать то, о чем он впоследствии будет сожалеть. So they appealed to him with this verse, with a couple of arguments. С этим стихом они взывают к нему, давая несколько аргументов. So one is that there are other divinities who are of the same level as you, Brahma. There are other Brahmas, and they've never done this. Первое, о чем они говорят, это о том, что есть другие божества, другие брамы, и они никогда такого не совершали. We know the story from mentioned in Chaitanya Charitamrita that Lord Brahma visits Lord Narayan, and Lord Narayan calls many other Brahmas to come. Мы знаем историю из Чайтаньи Чаритамриты, когда Брахма приходит в гости к Нараяне, и Нараяна приглашает других брам. And the Brahma of our universe is very shocked and amazed to see these many other Brahmas with many, many more heads than himself. И Брахма, увидев столько многих других брамов, с намногим большим количеством голов, чем у него, он был очень шокирован и удивлен. So here he's saying, the demigods are saying, there's so many other Brahmas, none of them have done what you intend to do. И полубоги здесь говорят, что существует столько много других брам, и никто никогда не совершал такого, что ты сейчас намереваешься сделать. So it says, na etat purvaihi kritam.
none of the Brahmas in the past have done this. Также говорит, что никто из брахм в прошлом не совершал такого. And none of the Brahmas in the future will do such a thing. И никто из брахм в будущем никогда не совершит такого. Na karishyanti cha apare. Karishyanti is future tense. Кришнанти обозначает будущее. So it's saying no one in the future, not anyone will do this. Никто в будущем никогда такого не совершит. So that's one argument they're giving. Это первый аргумент, который они дают. And then comes a second one in Prabhupada's translation. You are the supreme being in the universe. Второй аргумент, который дает Шрила Прабхупада, что ты верховное существо во Вселенной. So how is it that you want to have sex with your daughter and cannot control your desire? It's a rhetorical question. И он задает риторический вопрос. Как может такое быть, что ты занимаешь такое положение и хочешь заниматься сексом со своей собственной дочерью? That if you are the supreme being of this universe, that means you must give example for all beings of the universe. И если ты являешься верховным существом этой Вселенной, твоей задачей является давать пример другим существам. So you are not just a creator. You must also give example. Ты не просто творец, ты должен давать пример. You must give example, and of course, you must give a good example. And this is not a good example. Но давать не просто пример, а давать хороший пример, что таким в данном случае не является. The word angajam, literally born from the body, is translated as sex desire. Angajam. Ангаджам буквально означает рожденный из тела, желающий секса. But it can also mean a child, a daughter or a son. Второе значение — это ребенок, или сын, или дочь. And so there is this mixture of, there's a double meaning, which is the nature of poetry, to have double meanings. Да, здесь получается двойное значение, и такова природа поэзии — иметь несколько значений. And Prabhu, they're addressing, O Master, or Prabhupada translates, O Father. Хотя Прабху переводится как господин, Прабхупада переводит как «О Отец». So they're saying, we are also your children, and so we appeal to you not to behave in this way with one of your children. Таким образом, он говорит, что мы твои дети, и мы взываем к тебе не заниматься такими непристойными делами со своими детьми. As Prabhupada says in the purport, one who fills this post of Brahma must be ideal in behavior. Прабхупада упоминает в своем комментарии о том, кто занимает этот пост Брахмы, должен быть идеальным в своем поведении. He says, Brahma, the living entity who is most pious and spiritually elevated, is entrusted with a post next to that of the personality of Godhead.
Брахма занимает пост, который требует определенного благочестия, поскольку это пост рядом с Верховной Личностью Бога. So it is not, your behavior is not appropriate. Это абсолютно неуместное поведение. Now, we may be surprised, we may even be shocked that there is mention in the Bhagavatam of this situation. Мы можем быть шокированы, можем быть удивлены, почему такое упоминание делается в Шримад Бхагаватам. And indeed, there are some Vaishnavas, not of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, but other Sampradayas, who say, they say, we cannot believe that this is, we believe that this is an interpolation. That means it's been added later. It's not, they say, it's not really authentic Bhagavatam. А некоторые вайшнавы, на самом деле не принадлежащие Гаудия Сампрадае, не могут в это поверить, что такой момент был включен в Бхагаватам. И они считают, что это не аутентичный, не изначальный текст, а был добавлен позже. They also say that the description in Canto 10, Chapter 13, describing Lord Brahma's stealing of the cows, the calves and the cowherd boys, they say this cannot be true. Они также говорят, что в 13 главе 10 песни, говорящей о том, как Брахма ворует телят и пастушков, это тоже не является правдой. Why it cannot be true? Because Lord Brahma is the founder of the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Well, we add Gaudiya, but some will say Brahma Madhva. In any case, Brahma Sampradaya. So he is the supreme spiritual master. How could he do something so foolish? Причина, почему они так говорят, о том, что Брахма является основателем Сампрадаи, Брахма Сампрадаи или Брахма Мадхава Гаудия Сампрадаи. Это было бы очень глупо с его стороны заниматься таким, поскольку он очень возвышенная личность. Yeah, so they reject what we do not reject. Sridhar Swami did not reject, and Chaitanya Mahaprabhu did not reject these portions. Они отвергают эти моменты, в то время как ни Чайтанья Махапрабху, ни мы не отвергаем эти моменты. So one could ask, why did our acharyas not reject this portion? Возможно, и будет такой вопрос, почему наши ачарьи не отвергают вот эти вкрапления, эти фрагменты. So one reason I mention is Sridhar Swami commented on these passages, and because we accept Sridhar Swami as authority for the Bhagavatam, Lord Chaitanya accepted, so we have to accept. А Шрида Свами авторитет Бхагаватам, и поэтому мы это принимаем. Точно так же и Господь Чайтанья принимает Шрида Свами как авторитет Бхагаватам. And it's also accepted by our sampradaya because we take it as giving a lesson for all devotees. Наша сампрадая также это принимает, поскольку мы это воспринимаем как урок, который могут выучить наши преданные. What is the word for lesson? Урок. Урок.
So this urok is a very important lesson. Этот урок очень важный урок. Важный урок, yes. It's important because it serves as a warning for all devotees to be very careful. Этот урок важен, поскольку он служит предупреждением всем преданным быть очень осторожным. There is much discussion by Lord Krishna in Bhagavad Gita on the subject of karma. А в Бхагават-гите Господь Кришна много обсуждает предмет кармы. There's karma and there's karma. There's two different words. Karma means simply action, and kama with long a broadly means simply desire or longing. Есть два слова. Карма — это действие, и кама — как желание, хотение. So karma with R, we're making a specific distinction here between two words. One is karma, which has an R in it, and that, of course, means action. Карма с «р» — это означает действие. It's a very, you can say, neutral word, just meaning any sort of action can be karma. Карма очень нейтральное слово, может означать любое действие. And then kama, which has no R, it's simply ka-a-m-a with a long first A. Kama means desire. В то время как кама означает желание. And it's contrasted in the Chaitanya Charitamrita with prema. И является противоположностью от премы. В читании Чаритамрити об этом упоминается. There's a little definition. Atmendriya pritivangsha taribali kama, Krishnendriya priti icha dhare prema nama. So kama means the desire to satisfy one's own senses. Кама означает желание удовлетворять свои чувства. And the desire to please the senses of the Lord is called prema. Но желание удовлетворять чувства Господа называется према. So there's a similarity and there's a difference. The similarity is that both of them are about serving the senses. В этих двух словах есть и сходство, и различие. Сходство заключается в том, что оба они означают желание служить чувствам. And the difference is one is serving one's own senses and the other is serving the senses of the Lord. Но разница заключается в том, что первое означает желание служить своим чувствам, в то время как другое означает желание служить чувствам Господа. So it's a big difference, and yet there's also a similarity. Как мы видим, есть большая разница, хотя есть и какое-то сходство. Yeah. So Krishna is, of course, addressing this subject in the Bhagavad Gita. Кришна поднимает этот вопрос в Бхагават-гите. And Arjuna, in the third chapter of Bhagavad Gita, is specifically asking Krishna, what is the cause of, he's asking, what is the cause of sin? And the answer is kama. А в 3 главе Бхагават-гиты Арджуна спрашивает, что является причиной греха. И
тогда Кришна отвечает, что кама, Arjuna says, Ata kena prayukto yam papam charati nispriha. Papa, or sin, is, it seems to just happen. Balad iva niyojita. It seems to simply happen by force. капа означает грех. И кажется, что он происходит грех через насилие. Unichan, without desire, without intention. In this case, itcha means intention. Слово «ича» означает намерение. И он говорит о том, что этот грех происходит без намерения, без желания, без намерения. And then Krishna famously identifies the enemy, Kama Esha, Krodha Esha, Rajoguna Samudbhava, Mahashano, Mahapapna, Papma, Vidyenam Iha, Vairinam. He says, first of all, he identifies as Kama, the problem, and also anger, Krodha. Кришна подчеркивает, что главная проблема является кама, а второй проблемой кродха, гнев. And he identifies these as vairinam, as enemies. Также он говорит о том, что это вайринам, что означает враги. And in the 6th chapter of Bhagavad Gita, near the beginning, Krishna is speaking about how the mind can be either a friend or an enemy. В 6 главе Бхагават-гиты Кришна говорит о том, как друг может стать или врагом, как ум может стать или врагом, или другом. Vragum. What is it? Vragum. Враг, enemy. Enemy, враг, друг, friend. Druk, okay. Yes. And this is the situation of the of the mind. So that's interesting, that the very same function or sense, namely the mind, can either be a friend or an enemy. Очень интересно, что ум, обладающий вроде как одной и той же функцией, одновременно может служить и как враг, и как друг. And so surely we want our minds, our very own minds, to be our friends. Естественно, мы хотим, чтобы наш ум стал нашим другом. And so the question becomes how to make it a friend. И появляется вопрос, как же сделать его своим другом? And as a kind of side note, there's this significant story of how Kama has entered into the body. Есть такое небольшое добавление, есть важная история о том, как кама попала в тело. Parvati was wishing to unite with her husband, Lord Shiva. Парвати хотела соединиться со своим мужем, Господом Шивой. Lord Shiva was absorbed in meditation, and he was therefore not showing any interest in Parvati. Шива был погружен в медитацию и не показывал никакого интереса, не демонстрировал никакого интереса к Парвати. So Kamadeva, the demigod of desire, Cupid, was sent to help Parvati, sent to Lord Shiva. Камадева, полубог Купидон,
был отправлен на помощь к Парвати. So he should take his bow and arrows. The bow is made of sugarcane stalk and the arrows are made of flowers. And he should shoot these lust flowers at Lord Shiva. Он взял с собой лук и стрелы, а стрелы имели форму, образ цветка. И по идее он должен был стрелять луком с этими стрелами, чтобы попасть в Господа Шиву. But as soon as Kamadeva appears before Lord Shiva, Shiva, whose eyes had been closed, opens his eyes and directs his glance to Kamadeva. Только Камадева появился перед Шивой, глаза Шивы были полузакрыты. И как только Кама появился, Шива открыл глаза и взглянул на него. And as soon as he glances at Kamadeva, Kamadeva is burned to ashes by that glance. Как только Шива взглянул на Камадева, Камадева тут же превратился в прах, в пыль, сгорел. After this, Kamadeva becomes known as Ananga. Ananga means anga, one without a body. И с тех пор Камадева превратился в Анангу. Ан означает без, анга – тело, ананга – без тела. So Ananga is a name of Kamadeva. He is without body. But what does he do when he loses his body? Ананга, Камадева, тот, кого нет тела. Так что же он делает, если у него нет, тот, кто теряет свое тело? He enters into every body. Что он делает? А он входит в каждое тело. And so this is how Kamadeva, this is one way of understanding how Kamadeva has appeared. Одно такое понимание, как появился Камадева. Now, the opposite of, we can say, of this is the story of Shukadev Goswami. Противоположная этой истории есть история о Шукадева Госвами. Shukadev Goswami, immediately after his appearance to Vyasa, what does he do? He runs away, he goes into the forest. Что Шукадева Госвами делает после того, когда он появляется? I'm very sorry. When he runs away to forest, when he sees Vyasa, or what did you say? No, he is the son of Vyasa, and so he has taken birth. And very soon after his birth, he just got up and left, and he went to the forest. Okay. После того, как Шукадева Госвами родился, он просто встал и хотел убежать в лес, и убегает в лес. There's a verse in Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, verse number 2. Sutta Goswami is glorifying Shukadev Goswami. А во второй песне, 2 глава, 2 стих, Сута Госвами прославляет Шукадева Госвами. In which he says, let me offer obeisance to the great sage, Shukadev, who can enter the hearts of all. И он говорит,
Примите я склоняюсь перед Шукадевой, великим мудрецом, который может попасть в сердце каждого. He's described as Sarva Bhuta Hridayang Munim, as the Muni, the sage, who can be translated as in the hearts of all beings. Он описывается как Сарва Бхута Бхутаям Муним. Муним — это мудрец, но это и означает, что тот, кто находится в сердцах. Yes, Hridayam. Hridayam means heart. Хридаям, да, сердце Хридаям. Sridhar Swami comments to this. He says, Sarvabhutanam Hrit Mana Ayate Yoga Balena Pravishati Iti. So he's saying that by the power of yoga, Shukadeva Goswami Ayate comes into the heart, or he says heart means also mind. Сила йоги Шукадева Госвами, Шрида Свами говорит в комментарии, что сила йоги Шукадева Госвами приходит в сердце каждого, но это также и означает и ум. So Kamadev enters the body, which means all of the senses. Камадева входит в тело. Это означает, что все чувства. But Shukadeva Goswami enters into the heart, and he does this by the power of yoga. Но Шукадева Госвами входит в сердце, но это он делает с помощью силы йоги. So what we understand is our task is to be open to, or to be conscious of Shukadeva Goswami in the heart. Наша задача — это осознавать Шукадева Госвами в нашем сердце. And what does that mean in practice? That means hearing and reading Shrimad Bhagavatam, which is spoken by Shukadeva Goswami. Что же это значит? Это значит слушать и читать Шримад Бхагаватам, поведанный Шукадевой. That is our process for counteracting and overcoming the enemy, which is lust. Это процесс, с помощью которого мы можем противостоять нашему врагу, вожделению. By transforming lust into love. Трансформируя вожделение в любовь. So the problem of Lord Brahma is described, is mentioned in the Bhagavatam by Shukadeva Goswami for our benefit. Проблема Брамы, которая описана Шукадевой Госвами, она специально была описана для того, чтобы мы извлекли из этого пользу. And in that sense, we can say it is what's called a cautionary tale. It's a story which serves to warn, to caution us. Это cautionary, это предупредительная история, которая служит для того, чтобы нас остановить, предупредить. It's a story to remind us that anyone and everyone is in danger, even Lord Brahma. Эта история рассказана для того, чтобы мы понимали, что каждый из нас находится в опасности, если даже Лорд Брахма. And in that sense, it is an example of reasoning called
technically kaimutya nyaya, which means if even such a great person is in danger, what to speak of us? Есть такой пример, где говорится о причине важности этого. Даже если такой великий человек находится под опасностью, что уже говорить о нас? Yes. So these are a few points on this verse, related to this verse. Perhaps I should stop there and see if anyone has any reflections, any comments, or any questions. Вот несколько пунктов, которые я хотела упомянуть. Возможно, я здесь уже остановлюсь и спрошу, у кого есть какие-то комментарии, какие-то вопросы, какие-то осознания. I have to confess that I'm not able to see the screen of the Zoom. So somehow it has disappeared from my screen, and despite all my efforts in these last several minutes, I'm not finding that screen. So in any case, you can hear me and I can hear you, and that is what is important. Я должен признаться, что я почему-то потерял экран, я вас не могу видеть. Но это не страшно, потому что если вы будете говорить, я буду вас слышать, а вы будете слышать меня. Надеюсь, все будет хорошо. Так что Oh, now давайте. the screen has come back. It decided to come back. Появился. Okay. Спасибо большое за лекцию. Преданные, у кого есть вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь функцией поднятия руки в Zoom, и чтобы мы могли предоставить вам слово для дополнения или вопроса. Также у нас на YouTube 10 зрителей, и просьба перевести вопрос. Нас спрашивает, благодарит за лекцию, и спрашивает, как найти этот стих читания Чаритамриты. Может быть, Махарадж подскажет номер стиха о Каме и Преме. Спасибо. Из читания Чаритамриты, о котором говорилось. Спасибо большое. Thank you very much for the lecture. And we have one question. You mentioned the verse from Chaitanya Charitamrita in which they mentions the karma and prema. How to find this verse? Which verse is that? Oh, that would take me a minute. Let's see if I can find it on the Veda base. Oops. Search. Advanced. So it was Atmandriya. Whoops. Yes, it's Adi Lila, chapter 4, verse 165. Adi Lila, chapter 4, 4 глава, 1.6.5. Verse 165. Thank you. So, and chapter 4, Adi Lila is elaborating on the confidential reasons for the appearance of Lord Chaitanya. Ади Лила, главное, развивает тему о Господе Чайтанье и причинах его появления. Lord Chaitanya wants to experience the love of the gopis, specifically Srimati Radharani. Господь Чайтанья хочет испытать любовь гопи, в особенности Шримати Радхарани. And so Krishnadas Kaviraj is explaining why the feelings of the gopis is a very special feeling. Even it is called kama.
Там объясняется, почему чувства гопи, несмотря на то, что они являются особыми чувствами, называются кама. He is quoting a verse from Srila Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, which says, Premaiva Goparamanam Kama iti agamat pratam. The pure love of the gopis has become celebrated by the name lust. Там приводится также цитата из Бхакти Расамриты Синху о том, что кама связана с вожделением. And then he says, Kama prema doha kar vibhinna lakshan loha ara hema jaiche sharupe vilakshan. Lust and love have different characteristics, just as iron and gold have different natures. Там также говорится о том, что вожделение и любовь имеют разные характеристики, точно так же, как железо и золото имеют разные качества. And then comes this verse, Atmendriya pritivangsha tarevali kam, Krishnandriya priti icha dhari premana. The desire to gratify one's own senses is kama, lust, but the desire to please the senses of Lord Krishna is prema, love. Там также дальше говорится о том, что желание удовлетворить чувства, свои чувства называется кама или вожделение, но желание удовлетворить желание Кришны называется према. Now, the word kama has quite a broad range of meanings. Кама имеет широкий диапазон значений. Many times Srila Prabhupada translates it as lust. Шрила Прабхупада очень много раз переводит его как вожделение. But in the sort of standard Sanskrit English dictionary, the word lust does not come as a meaning of kama. Но в стандартном в переводе с английского и санскрита lust не появляется как кама. But it does give this definition: love, especially sexual love or sensuality. Дается такое определение, что это любовь, особенно сексуальная любовь или чувственность. So Srila Prabhupada seems to be especially taking this translation, sensuality. Шрила Прабхупада особенно, наверное, взял этот перевод, как sensuality — это чувственность. But more broadly, it can simply mean a wish or a desire or longing. В более широком смысле это может означать желание или даже такое долгое желание, тоскливое желание. And an example is given in this dictionary. It says, Kamo me bunjita bhavan. My wish is that you should eat. Пример камы в этом словаре дается. Мое желание заключается в том, что тебе следует есть. So there, the meaning is, you could say, quite neutral. It's just a sort of, I would really like that you eat. Maybe if the mother is saying to the child. Само по себе значение очень нейтральное. Например, мать может сказать ребенку: я бы хотел, чтобы ты поел. Although in the example, it wouldn't be to a child because bhavan means someone in a higher position, a respected person.
So Хотя в примере, inviting a guest, please eat. хотя в примере, скорее всего, это не обращено к ребенку, а, возможно, более возвышенному человеку, как гостю, пожалуйста. Звучит как приглашение, пожалуйста, кушайте. Да, если The можно, question, Evelyn. да, у нас просто поднимал Евгений тоже руку. Может быть, давайте Евгению дадим возможность высказаться, и потом Эвелина, и тогда это последний вопрос уже будет. Спасибо. Question? Евгений, говорите. На практике делать. Спасибо. Еще раз повторите вопрос, там вначале не было слышно, Евгений. Еще раз повторите сначала. Вы говорили про трансформацию вожделения. Как это делать на практике? Спасибо. You mentioned about the transformation of the lust. How can we do it in practice? Yes, that's our whole process. Atat Shri Krishna namadi nabhavek grahyam indriyai sevan mukehi jihvado swayam eva spurati adha. Beginning with the tongue, seva unmuke, turning our attention to service with all the senses. Это целый процесс. Все начинается с языка, и потом внимание переключается на процесс служения. Srila Prabhupada many times emphasized that we cannot, there's no question of removing, of getting rid of desire. Desire is always there. Несколько раз Шрила Прабхупада подчеркивал, что нет такого способа, а то, чтобы мы могли отказаться от желания. Желание всегда присутствует. But we can transform Javanya, and we do this by turning our attention, transforming our desire for ourselves into desire for Krishna. Но существует способ трансформировать желание. Для этого надо переключить свое внимание с себя на желание служения Кришне. And that means always having in our minds, we could say, a question: what will please Krishna? Для этого надо всегда держать в уме вопрос: а что же порадует Кришну? Or is this what I am thinking to do? Is this going to be pleasing to Krishna? Yes or no? Или другой вопрос. Вот, допустим, сейчас я собираюсь что-то делать. Будет ли Кришна доволен? Да или нет? Yeah, that's basically it. So we all have different tendencies. We have different propensities. And this is why this is recognized in the notion of sva-dharma, one's own dharma. У каждого из нас есть свои тенденции, есть свои склонности. И причиной этому является, все это может описано быть одним словом: свадхарма, своя дхарма. Dharma, not karma. Swadharma. Дхарма. Да-да, свадхарма, I know, yeah. It's coming Свадхарма. in the audio, it sounds like you're saying karma. So to find what is my swadharma, that's a sort of step one for us in practice of spiritual life. Очень важно узнать, что является свадхармой. Это очень важный момент и важным шагом для на пути духовной практики. And at the same time, we follow Srila Prabhupada's expression to be ready to, as he said, do the needful.
то же самое время мы должны следовать, как говорил Шрила Прабхупада, быть всегда готовым делать то, что необходимо. That means being ready to, that means being flexible, being ready to do all kinds of service for the Lord. Это означает быть готовым. Быть готовым значит, что быть гибким, делать любой вид служения для Господа. Gospoda. Yes. To be ready for whatever is required. Быть готовым делать все, что может понадобиться. But also to be eager to serve the Lord with our particular abilities, our particular talents. Также очень важно искренне, страстно желать служить Господу, используя наши способности и наши таланты. Sometimes devotees, I think, have a misunderstanding. They think their particular talents, they should just forget about them. They should repress them and just do their duty as given by others. Иногда преданные превратно понимают служение и подразумевают о том, что надо подавлять свои какие-то наклонности, а просто делать то, что указывают, то, что им говорят делать другие. But Krishna says, what can repression accomplish? There's no benefit to simply pushing away one's own inclinations. Но если мы будем отталкивать свои склонности, свои наклонности, то от этой пользы никакой не будет. Поэтому очень важно не подавлять свои наклонности. And therefore, Srila Prabhupada often used another expression to what he called dovetail, to bring together our inclination with the desire of the Lord. Шрила Прабхупада не раз говорил о том, что очень важно связать наши наклонности с желанием Господа. I've explained this many times to devotees that dovetail is a term which comes from making furniture. Я очень не раз в своих лекциях объяснял, что есть такое слово dovetail, обозначает связывать, но этот термин чаще всего употребляется в изготовлении мебели. Nowadays, furniture is made in a kind of cheap, less quality way. But in earlier times, in the earlier 20th century and 19th, they made very high quality furniture that would be very strong. Сейчас мебель изготовляется очень низкого качества, но раньше, в 19-м, в начале 20 века, мебель изготовлялась очень высокого качества. And so when they would bring two pieces of wood together in a perpendicular form, so for making a drawer for a desk, for example, they would connect it. I can only show with the fingers like this, and this interlinking, this is called a dovetail joint. Когда два куска дерева для, допустим, шкафчика, для ящика, вот так связывают, таким образом соединяют, чтобы сделать очень такое крепкое крепление, это называется dovetail, связывать. Вот именно об этой связке и идет речь. And it's called dovetail because
each part of the interlocking joint is shaped sort of like this, in and out, like dovetail. Dovetail, dove — это вообще голубь, и получается у него такая как бы форма хвоста голубя. Одна идет вверх, другая вниз. Получается очень крепкое крепление. So the effect is it makes a very, very strong connection. It's physically very, very strong. И физически связь очень-очень сильная. So this expression that Srila Prabhupada would use to dovetail our desire with Krishna's desire, it suggests that we can make a very strong connection with Krishna by doing this. Шрила Прабхупада говорит о том, что надо связать наши желания с желаниями Кришны именно для того, чтобы произошла вот эта очень сильная, крепкая связь. It's strong because it's natural. It is our natural position. Сильная она является потому, что это естественно. Это наше естественное состояние. Yes. That is yoga. Это и есть йога. Спасибо большое. Евгений, если вы можете, спросите, если Махарадж располагает временем. У нас, в принципе, еще 2 вопроса. Если у него получится на них ответить, то как... We still have 2 questions. Do you have enough time to answer another 2 questions? I can try, yes. Да, давайте попробуем. Thank you very much. Спасибо тогда Эвелина и Арунана. Харе Кришна, дорогие преданные Гуру Махарадж. Спасибо вам огромное. Я очень счастлива, что вы сегодня снова заглянули в Одессу. И, конечно же, спасибо вам огромное за то, что вы так объясняете о всяких тонкостях и о глубинных причинах. И я хочу попросить вас, у нас 1 августа начинается летний марафон на распространение книг Шрилы Прабхупады. И уже старшие преданные дали благословение на этот марафон в Одессе. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже дали какие-нибудь вдохновляющие наставления, потому что вы сами очень этим болеете, распространяли много книг в свое время. И о важности распространения книг мне бы хотелось услышать от вас тоже. Харе Кришна. First of all, I would like to thank you, and I'm very happy to see you today here in Odessa. Thank you very much for explaining so deeply, so nicely, with little details. That's very touching. The question is, on the 1st of August, we start the month book distribution. And I have already received blessing from the senior devotees, but I would like to have your benediction as to the book distribution for this month. Maybe you can give me some instructions, because I know that earlier you were engaged in the same service. Is there anything you can suggest? Is there anything you can instruct me? Okay. Well, first let me offer all best wishes for your distributing Srila Prabhupada's books. В первую очередь я хочу поблагодарить вам, пожелать самого-самого лучшего пожелания за то, что вы распространяете книги Шрилы Прабхупады. And I would emphasize quality over quantity. Я бы подчеркнул факт, что качество выше количества. And this means not being in some anxiety that, oh, I have to distribute more and more books at the cost of being focused on the people that you are meeting in a nice way, in a way which is attractive. Я бы хотел
важное, что я бы хотела подчеркнуть, это не поддаваться тревоге. О, мне надо распространить больше и больше и больше книг. Самое важное – это сконцентрироваться на людях, с которыми вы общаетесь, на самих людях. Because, of course, we want people not just to get a book, we also want them to read the book. Мы же не просто хотим, чтобы человек взял книгу, мы хотим, чтобы он прочел эту книгу. And to inspire them to read the book, the first step is that we are reading the book. Самый первый шаг к тому, чтобы вдохновить другого прочитать книгу, надо читать самим. Sometimes when I was distributing books as a much younger man in Germany, sometimes I would feel some fading away of my enthusiasm. And so then I would stop and just right there on the street, I would open Bhagavad Gita, I would read a couple of verses, and I would feel again, oh, yes, this is such wonderful wisdom. I want other people to also get this wisdom. В молодости, когда я занимался распространением книг в Германии, иногда у меня было такое ощущение, что чувство энтузиазма уходило. Тогда я останавливался, открывал Бхагават-гиту, читал какой-то стих и думал про себя: боже мой, какой это прекрасный стих, я бы хотел, чтобы другие тоже его прочитали. So that's one little tip. You can try that while you're out distributing. You can sometimes open, read a verse, and you can even share a verse with someone, or a verse is something. You can have the book open. Look what it says here. Это маленький совет, который я могу дать. Иногда вы тоже можете остановиться, прочитать стих, даже прочитать его кому-то, держать книгу открытой и поделиться с кем-то. Посмотрите, смотрите, какой прекрасный стих. Спасибо большое. Дина, что ты хочешь сказать? Thank you very much, Maharaj. Работает на финальный вопрос. Спасибо. There's another question? Я Арон. плохо услышал, но, похоже, вроде мне дали, да, возможность вопрос задать. Спасибо вам огромное за лекцию. Спасибо. У меня такой вопрос. Вот вы затронули эту тему про йогу, как слить свои желания с Кришной, связать. Вот мне интересно, если вы можете еще как-то подробнее объяснить, то есть как это происходит, как мне действительно занять свою природу для Кришны, потому что, не знаю, может, вы по частям будете переводить, или можно полностью задать? Матаджи, как лучше? Ну, я начну, да. Thank you very much for your lecture. I would like to ask a question regarding yoga, connection with Krishna. Maybe you can expand on the idea how to engage my nature to Krishna, to serve Krishna. Just one second. Да, продолжите, пожалуйста. Потому что как бы это такой вопрос сложный, потому что кто-то может, не знаю, быть вдохновлен, да, там по-своему как-то действовать, например, и, типа думает, что это он связан как бы вот уже с Кришной, то есть делает там, что-то, что просто ему приятно, да, например, вот, и, думает, что это вот, как бы этого и достаточно. А с другой стороны, то есть это как две крайности, да, такие. А вторая крайность, что, как бы люди, как это сказать, не имеют, что ли, своего какого-то огонька, да, и они просто вот зависимы от приказов там администрации, там вот все, что сказано, как бы, то есть то и ты делаешь, а у самого как бы нет какого-то вот этого вот огня этого, что вот он как бы понимает, да, вот это мое дело, как бы я буду делать, просто типа скажешь, что делать. То есть, и как бы может быть такое как бы представление, что вообще, да, то есть, не знаю, что вы сами как бы не можете служить без,
Ну, как вот, например, почему появились эти протестанты, да, потому что священники как бы слишком на себя взяли эту роль, ну, такого контролера или как представителя Бога на земле. Типа, без меня ты не сможешь вообще как бы служить. Такая парампора идет только через меня. Вот тут такие две крайности. Одно самодеятельность, и вторая вот, то есть как же ж правильно вот все-таки найти свою природу? Ну, такой вопрос. Я поняла вопрос. Да, я поняла. The thing is, I'm sort of lost between, there are two extremes. One extreme that I can decide out of my own will what Krishna likes without actually knowing it. And then I can imagine and decide for myself what is best for him and how to please him. But another extreme is that I do not want to act under the pressure of others like the Protestants did. They were told what the priest told them what to do. So where is that balance? What to do? How to engage my capacities, my talents to serve Krishna best? Yes. Yes, it's a good question, and it comes up again and again. And I think we all have this feeling of uncertainty. Отличный вопрос. У нас всегда есть вот это чувство неуверенности, и вопрос вновь и вновь поднимается. So one thing I recommend is some trial and error. That means sort of experimenting. Первое, что я предлагаю, это путь проб, метод проб и ошибок. Просто экспериментируйте. Which means you have an idea. I want to serve Krishna this way. All right, let me try and see what happens. Допустим, к вам пришла в голову идея. Я хочу послужить Кришне вот таким вот образом. Что вы делаете? Вы просто пробуйте. And if some nice result comes, if other devotees express satisfaction with what you're doing, of course, first we want to see what is desire and direction of Guru. But the Guru may also say, try it out and see what happens. Также, конечно, важно прислушиваться к тому, что говорит гуру. А гуру всегда скажет: попробуй и посмотри, что произойдет. Что вы можете сделать? Вы займитесь чем-то, выберите для себя служение, делайте это. А потом вы посмотрите, насколько преданные довольны, насколько они рады, удовлетворены, вдохновлены вашим служением. И таким образом вы увидите, насколько ваше решение было правильно, ваш выбор служения был верным. So we understand that Krishna is in the heart. We want to develop our faith that that's the case. And that means also having faith that we will get some understanding, some direction, some correction. We may have a good idea, but it's in an undeveloped form. Let it be developed so that it becomes pleasing to Krishna. Дело в том, что Кришна в наших сердцах. И очень важно развивать веру. У нас может быть очень хорошая идея, но когда мы внедряем эту идею, мы потом должны смотреть, что можно было подкорректировать, что можно будет доработать, как можно будет усовершенствовать, чтобы действительно его порадовать. And this can be a lifetime project. Но это может быть проектом всей жизни. We always want everything to be worked out, immediately, but some things take longer. Мы хотим все здесь и сейчас, хотим срочно. Но иногда бывает, что это занимает намного больше времени. I'm always encouraging devotees to engage their artistic and creative talents in Krishna's service. Я всегда вдохновляю своих учеников занять свои творческие и художественные способности в служении Господу. And understandably, devotees often will say, "Oh, but who am I? I am
I have no qualification. Часто иногда преданные могут сказать: кто я такой? У меня нет никакой квалификации. That may be true to some extent, but we can become qualified. Это может быть правдой до какой-то степени, но мы можем стать квалифицированными. And how do we become qualified? We have to take step one, and then step 2, and then step 3, and then we get some correction. No, step 3, that was in the wrong direction. All right, turn this way. Что для этого надо делать? Надо просто делать шаги. 1, 2, 3. Потом, допустим, на 3-м шаге происходит какая-то поправка, и мы понимаем, что надо идти немножко в другом направлении. And this requires a little patience and some determination. Для этого необходимо терпение и решимость. We had one visiting professor of Sanskrit in Oxford some years ago. Very nice, very learned professor. У нас как-то был в гостях профессор санскрита из Оксфорда. Очень образованный, очень высокообразованный человек. And he shared with us one Sanskrit poem, which he had translated from English into Sanskrit. И она с нами поделилась одним стихом, который она перевела с английского на санскрит. It's a very famous poem from the famous storybook Alice in Wonderland. Это очень известное стихотворение из книги «Алиса в стране чудес». And the poem is a kind of nonsense poem. It's called Jabberwocky, which makes no sense. А стихотворение — это какая-то чепуха. Джаббавоки — это такая вот просто вот звуки. Не имеет никакого смысла, не делают. Просто чепуха, белиберда. And it's so popular. People have been challenged to translate it into many different languages of the world. Да, это очень такое известное стихотворение, и многие люди хотели везде, во всем мире хотели перевести это на какой-то язык. So this professor thought, well, let's try translating into Sanskrit. И этот профессор решил: а почему бы не попробовать перевести это стихотворение на санскрит? Well, he showed us the result of his attempt, and he said he spent 20 years doing this translation. И он показал нам результат своего перевода и сказал, что он потратил 20 лет на этот перевод. So, and it's not that long of a poem. Не для очень большого стихотворения. So the point is patience and persistence can bring nice results. Суть заключается в том, что при условии, что вы терпеливы и настойчивы, вы добьетесь очень хороших результатов. And the responses of others, especially the devotees, the sadhus. Очень важно слышать отклики от других преданных и от садху. Of course, it can be the case that the devotees have no appreciation of what you want to do for Krishna. Sometimes you have to just tolerate and do it anyway. Иногда бывает такое, что преданные не особо ценят то, что вы делаете для Кришны. И бывают такие моменты, что вам иногда надо просто потерпеть какое-то время. Yeah, sometimes it's like that. Иногда бывает и так.
Спасибо огромное за ваши ответы, спасибо за эту лекцию обсуждения. Будем очень благодарны вам, если иногда вы сможете давать такие классы. Спасибо огромное. Thank you very much for such a beautiful lecture. Thank you very much for your instructions. We'll be very grateful to you if now and again you can be with us and give us some lectures. Thank you. Thank you. It's been my pleasure. And my prayer is for the well-being of all of you. And I'm always praying for peace in Ukraine. Примите также, пожалуйста, мои благодарности и мои молитвы. Я всегда молюсь за то, чтобы был мир на Украине. Спасибо, Грантарад Шримад Бхагаватам ки джай, Кришна, Кшетра, Свами Махарадж ки джай. Спасибо большое, Да. Хари Кришна. Спасибо. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Odessa Yatra ki jai. Да. Thank you. Gaur Premanand.